Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 15 de Dragon Age Inquisition para XboxOne. Estaba buscando aquí señales de los guardas grises y está cayendo la de Dios aquí, en la zona esta de la costa. Esto se oyen unos ruidos muy raros abajo. Y no sé de qué cojones serán. Vamos a bajar por aquí. Bueno. No. Hostias, que se me ha ido toda la pinza. Se me ha ido toda la pinza poniendo a ver a quién tengo que atacar. Aquí está ya el... No veo. Buah, y encima me lo quitan. Eso es lo que pasa cuando te metes con la Inquisición. Ah, bueno, por aquí. A ver. Detrás de estas montañas tiene que haber como una hendidura o algo. Una hendidura no, un paso. Por ahí arriba está el paso. Que lo estoy viendo ya. O eso parece. Estamos buscando señales de los guardias. Y tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? Sí. Tiene que estar por aquí cerca. Desembarco de la apóstata. Si aquí ya ha estado. Bueno. Uy. Qué mala pinta tiene eso de ahí, ¿eh? Muchos de los que van a ganar pegadas. Muy bien. ¿Qué cojones son? A la pilla, venga, sí. El del escudo. El escudo voy a poner por detrás y le voy a endiñar. Si me dejan, porque no sé dónde está el del escudo. Bueno. El del escudo, en cuanto le pegas, así le tiras al suelo, ya se le acaba la tontería, ¿eh? Bueno, y eso es otra movida de esas de ¿cómo se llama? De los astrópatas y esas historias. Una raíz élfica. Piedra, ¿y qué? Ahí la cojo. Piedra de verano. Son las típicas piedras que eso solo salen en verano. Venga, coño. Vale, por aquí hay una pirámide de estas. No sé por qué me da que va a ser por aquí. Me estoy guardando todo para el del escudo. Ya viene el del escudo. Ya está. Muy bien.
Joder, ahora cuando tenga que equiparlos voy a tener que hacer aquí una... Una... Una criba de objetos que no veas. Reclamar. Ala, para nosotros. Yo paso por el bosque hasta... Ah, vale. Vale, es esto. Vale. Bueno, y este es... Vamos a verlo. Si es fácil lo hago. Si no... No sé cómo... ¡Buah, chenga, chaval! Vamos. ¿Qué tema has fumado? Vamos a empezar por aquí. No por aquí. Vamos a intentarlo. Mal. Ya lo hemos hecho mal. Sí. No, lo hemos hecho mal. Tiene que ser... Ya verás tú ahora. Ya verás tú ahora. Uf. Vale. La hemos liado. Ah, no la hemos liado del todo, ¿eh? No la hemos liado del todo. Bueno, no queda otra que hacer esto así. Me estáis rayando la cabeza. Pero mazo, ¿eh? Y no se lo cree nadie lo que acabo de hacer. O sea, yo no me lo creo. Que lo he hecho. Tócate los huevos. Lo he hecho a la segunda. Madre mía. Bueno. Y nosotros seguimos buscando lo del guarda gris, que no está claro todavía, ¿eh? Los papeles del guarda gris... O sea, la documentación está... Hostias, que hay ahí abajo. Ah, toma por culo el perro. Es que por aquí tiene que haber. Ya está. Es que por aquí tiene que haber algo. Tendremos que investigar un poquito más. Por aquí tiene que haber algún sitio, alguna zona. ¿Esta? Aquí. Pues aquí no es. Aquí no es, pues, pero parecía. Ay, aquí hay como una cueva, ¿no? No. Aquí. Aquí es.
Bueno, no era eso, pero era esto. Vamos a ver. Estoy más convencido de que si alguna vez estuve aquí... Si es el mismo papel. Bueno, no, no es el mismo exactamente, pero es parecido. Ah, pues sigamos por aquí. Estoy calado ya hasta los huesos, ¿eh? Mola este tema de exploración, mola muchísimo. Es unas cosas que han mejorado de Dragon Age. El otro de exploración tenía, pero no era igual. Era más rústica, digamos. Más cuadriculada. Porque los escenarios no eran tan grandes como este. De todas formas, tengo que volver a jugar al Dragon Age al 1. Para recordarlo. Uy, por ahí están sonando rugidos o algo que hace mucho ruido. Río largo. Ah, mira, un río. ¿Qué suena? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Pues habrá que subir por ahí. En serio, me recuerda más al Señor de los Anillos, ¿eh? Esta zona. Putas piedras. Cresta occidental. Bueno, hay enemigos, pero no quiero ir a pegarme con aquellos enemigos. Quiero ir por aquí. Ironborn. I understand that among your people you are... What is the term? Ben Hasrat. Secret police. Spies, basically. You spied Pía básica. ¡Hostia, es un oso! Is that so? Para vosotros. From Orlais or Ferelden? They No, have no, no, no. people policing what they say. Hostia, es el oso. Not what they think. what you think is what you say. Even the lowliest peasant they find freedom and safety before. You take even that. Joder con el oso. ¡Hola! ¡Venga! El puto oso. Puto oso. Joder, macho. Nada. Sí. Ahí vámonos. Espera. ¿Esto no da pieles? Sí. Piel de oso seguro que nos da para hacer algo. Vale, por aquí hay otro. Vamos a investigarlo. Las rocas sí. Raíz élfica debo tener millones. Por aquí. Ahí hay como una choza. Vale. Sí, hay un sitio para saquear. Hay un par de sitios para saquear. Voy a saquear. Amuleto de bellota de bronce. Y los papeles están aquí. Vale. No hay ni rastro de él. ¿Ves? Es lo mismo. Unos bandidos hostigaron. Los pescadores decidieron intervenir. Los sueños continuaron. Ah, no, no, no. Es diferente. Es diferente. Pero parece lo mismo.
This belonged to the wardens. Pues nada. Espera, espera, que pone que hay más. Hombre, no. No puede haber más. Ah, vale. Whisky gris. Ritual cereza bélica. Muy bien. Pues ala. Sigamos por aquí. Y aquí hay... ¿Aquí qué hay? A saber. Un fragmento. Un fragmento de estos super chulos. Y ahí hay una movida del guarda gris. No, raíz élfica ya que estoy aquí. Aquí está. Voy a saquear esto. Examinamos el área, pero no he encontrado ninguna señal. Si estuvo aquí hace mucho tiempo, no he pescado. Vale, pues... Pues nada. Pues aquí no hay nada más. ¿Qué misiones hay más aquí? Hay un campamento aquí, vale. Vamos al campamento. Vamos, descubrimos el campamento y volvemos al refugio a hablar con Leliana sobre lo de los guardas grises. Y bueno, y ahora... Hostias, aquí hay algo rojo. Espero que no sea muy grande. Es que todavía no me veo preparado para pegarme. Es un puto oso. Puto oso que te pega una hostia y te revienta, pero bueno. Es un oso. Vale. Aquí, campamento. Muy bien. Pues ya estamos. Nada que informar. Muy bien. Pues vámonos a ver. Aquí tenemos misiones de fragmentos. Lugar destacado. Sí, bueno, hay cosillas por aquí que tenemos que... Grieta en las cataratas, que esa también hay que darle ahí un tiento. Pero vamos a ir al refugio. Vamos a hablar con Leliana. Vamos a hablar con el toro este bronce o de plata. O el toro de hierro. Vamos a hablar con todos en general. O sea, supongo que este capítulo y parte del siguiente será hablar y hablar y hablar y hablar. Sé que a algunos no gustará estas partes de estos gameplays. Pero es que es una parte muy importante del juego. O sea, hablar con los personajes es una parte muy importante. Por lo menos para mí. Si no tuviera esto, el juego no me parecería tan bueno. Estaría bien ahí combates porque sí, pero lo que le hace BioWare especial es esto, pues hablar con los personajes. Y mira, vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con el toro de hierro. Did Cullen tell you he was a Templar? He's not wearing the armor. He didn't have to. Might not be a Templar shield, but it's a Templar holding it. He angles the shield just a bit down. Helps direct fire or acid away, so it doesn't spray right into your face. Canary learned the same thing when we trained to fight Tevinter mages. Your Templar's doing good work. I'm impressed by what Cullen has accomplished with the troops. Damn right. It takes time to build a group into a team, but he's got their loyalty. Now he just needs them to make a decent shield wall, and they'll be good to go. Biggest problem for the Inquisition right now isn't on the front line. It's at the top. You've got no leader, no Inquisitor. Tenemos a Cassandra. Cullen manda la tropa. ¿Acaso necesitamos uno? Ah, bueno. The Inquisition has done all right so far without an Inquisitor. That's because all we've needed so far is damage control, reaction. A group can handle that. Once you've sealed the breach, it's going to be time to make decisions. Someone's going to have to step up.
Who knows? Maybe you seal the breach. The Chantry gets off its ass and all those soldiers go home and get fat. You think? It could happen. It won't. But it could. No pasará, pero podría. Quiero hablar más contigo, ¿no puedo? Can I help you? I'd like to know more about your work with the Ben Hasrath. Ben Hasrath is actually a general term. You've got the secret police who investigate problems inside our territory. You've got the re-educators who take people with problems and fix their minds. Or make them disappear. And then you've got the spies. How do the re-educators work? I only know the basics. Wasn't my area. That said, keep a man awake long enough. Ask the right questions, give the right potions, and you can get him to say anything. You don't need blood magic or demons to change someone's mind. We're a lot more fragile than we'd like to believe. You can alter someone's beliefs that easily. One of my friends was a re-educator. He said that every memory is like the page of a book. When you examine a memory, you're turning to that page, and when you're there, the page is laid bare. Write a few notes in the margins of the page, erase a word here and there, and your whole outlook changes. Always felt a little weird reading after that conversation. Eso da asco, venga. The re-educators sound horrible. Yeah, they probably do. Here's the thing, though. What happens in Orlais when you commit a crime or betray a lord? They just lop your head off. At least the Qunari try to fix you. None of those sound exactly like you. Yeah, I was a special case. They sent me to Saharan because they needed someone who could fight and hunt down problems. That whole island was a sack of cats. Incursions from Tevinter, Tal-Vashath, and native rebels fighting both sides. And in the middle, me, trying to wrangle the rebels and restore order. I can't imagine that was easy. Nope. I hunted down a lot of rebels. Lost a lot of friends to the Vince, the Fog Warriors, or the Tal-Vashath. One day I woke up and couldn't think of a damned reason to keep doing my job. Turned myself into the re-educators. Not many people would have the courage to do that. I thought about letting some rebel kill me, but I couldn't give any of those bastards the satisfaction. The Ben Hasrath ordered me to go to Orlais, ostensibly as a Tal-Vashath, and work undercover. That's how I ended up here. Oh, qué bonito. Gracias, no te conocí. Ah, venga. It sounds like you had a rough life under the Qun. What, 3 meals a day and free sex whenever I need it? I came out here for the challenge, boss. Figured I'd rough it with you savages. Anyway, nice talking with you. Anda, mira, qué majo. Vamos a hablar con Cassandra. Contigo puedo hablar también. Can I help you with anything? I'd like to know more about the Iron Bull. The chief. Last time I met him, he saved my life. I never thought I'd work for a Qunari, but he grows on you. He's not like any commander I've ever worked for. That's for damn sure. How's Iron Bull as a commander? If you know what you're doing and hold up your end, he's easy. He doesn't accept any less. If he keeps us alive, he leads from the front, and if you've an idea that'll win the fight, he listens. I've seen bands whose captains had to prove they were swinging the biggest sword. Well, isn't like that. The charges might give him more lip than you'd expect, but every one of us would lay down our lives for the big ass. How did a Tevinter soldier wind up in a Qunari spy's mercenary company? I wasn't a soldier at the time. I was in some trouble, trying to flee to Vinter. A tribune and his men caught me in a border town tavern. They meant to make an example of me. Bull killed them. Gave up his eye doing it. Patched me up and asked if I was looking for work. I've been putting up with his jokes ever since. That's how he lost the eye. Yes. The guards had me on the tavern floor when Bull came inside and yelled for them to stop. One of them saw trouble coming and figured he'd finish me off. The guard had a flare. Bull put himself between me and the blow. Big horned idiot. Didn't even know me. Is it strange to work for Qunari? He hasn't tried to convert us to the Qun, if that's what you're asking. Bull's charges don't care who you light a candle for, so long as your shield stays up.
If he hadn't told me he was Ben Hasrath, I'd have thought he'd left that life behind. Pues me sorprende. I didn't expect he'd tell you all that he was a spy. Not the whole band, but those who've been around long enough to trust. He figures most of us would find out sooner or later, and it should come from him. Eyes to eye, he says. It's never messed up a job. He just writes letters back home. Lots of the boys write letters back home. Pues hala, ya habla contigo. Tampoco es que me hayas aclarado muchas cosas, chaval, pero vamos a hablar con Cassandra. A ver si se deja poner... Se deja... Yes? Si se deja dar un poquito de amor. Hablemos de la capilla, venga. May I ask you about the Chantry? It is difficult to say what becomes of the Chantry now. They have no Templars, no leadership, and no one left who is worthy of succeeding the Divine. It has fallen apart when everyone needs it the most. I ache to think what this will mean in the days to come. A ver, a ver, a ver. Debe salvarse la capilla. Habrá una nueva divinidad. ¿Quién es el canción rey? ¿Por qué dejaste la...? Do you really believe the Chantry is worth preserving? If you ask my opinion, it is. Absolutely. Cast the Chantry aside and new problems replace old ones. We will have learned nothing from history. The people need stability, and the Chantry needs a new purpose. Andraste had a dream for us. It can still be achieved. So what should that new purpose be? A dedication to what is truly important. Instead of building cathedrals and sewing gowns for the Divine, the Chantry used to spend its coin feeding the poor. If we are to spread the Maker's word across the world, we must do so with open hearts and open hands. That sounds rather idealistic of you. Does it? I do not think it's so unachievable. The Chantry has many good, honest people. They just need direction and inspiration. They need to be freed from centuries of adherence to tradition and ceremony. A chance for renewal is at our fingertips. It does not have to come with utter chaos. A ver, este. What influence does Chancellor Roderick really wield? He's a bureaucrat, responsible for communicating the Divine's will to the rest of the Chantry. Therefore, he's accustomed to the clerics hanging on his every word, hoping his influence will benefit them. Despite that, Roderick is not a bad man. He's frightened, and believes his place is to fill the gap left by Most Holy's death. Some might agree. As far down the chain of command as he is, there is no one left above him. How big a problem could he be? No more than he is already. He sent his message to the College of Clerics. That is the only card he had to play. Dealing with him further only lends him credibility he doesn't deserve. Will the Chantry replace Divine Justinian? They will try. Once the priests withdraw for the Grand Consensus, it is against Chantry law for them to emerge without naming a new Divine. Sometimes it takes days, or weeks, or even months. The problem now is that no clear successor to Justinia exists. All worthy clerics died with her at the conclave. So what happens if they can't agree on? Estamos haciendo aquí un interrogatorio a la Cassandra, pero vamos. Exhaustion takes them or they De ella no nos va a contar nada. However, if the Grand Consensus goes on too long, the Chantry will crumble. Any cleric with ambition but little sense will see this as her one chance, and plenty of such clerics exist. We shall see what happens. The Inquisition must act in the meantime. If they do choose a new Divine, will you serve her? That depends on whether she would have me. I am a rebel now, remember? And even if she would, I do not know. It would depend on what type of Divine she is. I am no longer in a position to follow blindly, and no new Divine could expect such obedience now. I'm surprised you rebelled against the Chantry. I left my own order when they took the wrong path. It is no different. But in neither case did I stop caring. Indeed, I care so much that I feel drastic action is necessary. I suppose history shall one day judge my actions. Eso es todo por ahora. Y no puedo hablar con ella sobre
esto. I have some more questions. Why am I not surprised? Tell me about your brother. I would prefer not to speak of Anthony. Another time, perhaps. Vale, pues nada. Get back to work. Bueno, pues vamos a dejar aquí el capítulo número 15 de Dragon Age Inquisition para Xbox One. En el próximo seguiremos hablando, sabréis que va a ser un poquito también... Ahí va, que me he liado a espadazos. Que va a ser también un poquito pesado por el tema de la conversación, pero hay que hacerlo y me mola y ya está. Así que si os ha gustado, darle a like y nos vemos en el próximo. Adiós.